Hey, welcome everybody. It's nice to see you again. I will also let Victoria welcome you. I'm Cara, and I am on the FINA or World Aquatics Innovation Group, which we're now calling the Rules Support Group. So I'm happy to be doing the Q&A for you today. Thank you to everyone who sent questions. And I will let Victoria introduce in Spanish as well and say hello. Yeah. Thank you, Cara. No, me gustaría agradecerles a todos, muchas gracias por estar aquí presentes, y bueno, la idea es poder contestar como una continuación de lo que estuvimos haciendo con las sesiones anteriores, poder contestar las preguntas que ustedes mismos nos enviaron, y poder, bueno, hacer un trabajo conjunto de preguntas y respuestas. Vamos a estar traduciendo, y después de todas formas vamos a enviar a todos lo que se dijo hoy. Thank you, Cara. And Lara is not here, but she's also part of this. For sure, Erica and Denise, our coaches subcommittee. So thank you so much for all your time to do that. You're welcome. Thank you to everyone and the whole team. We're all working together. It's fantastic. So what I'm going to do is I'm going to pull up all the questions. We have them in advance. Victoria has put them in English and Spanish. My responses to start are in English, but I'll have Victoria translate, I think, after each answer, just so that's clear for everyone who will also watch the recording after. And then, of course, this document will go out with the full answers, questions and answers in English and in Spanish. Let me just share my screen. And if you have a question, just pop it in the chat. There we go. Just make it a little bit bigger. And then I can edit as I go if there are some follow-up questions that come up. Okay, so first question was, how do I declare rotations in Acro Group A? And actually, I started even before up top. I've put the 3 links to the main resource pages for FINA or World Aquatics. So everything you ever need are on these 3 pages. So I've made sure I've put that right at the top of this document. So when this goes out, it is easy to find for everybody. So this first question, how to declare rotations in Group A? This is where I've asked you to go back to the catalog, as well as to the recording and presentation we did earlier for Pan Am Aquatics. So I put those links right here because I wasn't sure exactly if this was a very specific question or in general. So I've been able to give the general response. There is a clarification document as well that is posted here. So that is my answer to that question. If anyone who asked that needs to put anything in the chat, was there something specific you were asking? If not, maybe go take a look again in general. You can always send your answer through Pan Am Aquatics and it will get to me somehow. Okay, let me translate. Okay, in general, yeah. Bueno, lo que Cara estaba explicando es que las primeras 3 links que puso en las respuestas están ahora en inglés, están en español, se va a enviar todo. Son los 3 links donde está toda la información sobre lo que tenemos que saber para todo el tema de las declaraciones. La primera pregunta era cómo se declaraban las rotaciones en el grupo A de acrobacias. Y como es una pregunta general, ella se refirió a los links donde está la información para poder contestar, pero que si hay alguna pregunta en particular sobre estas rotaciones, que se la hagamos, y cualquier otra pregunta que queramos hacer, que la compartamos ahora en el link, más allá que después también podemos hacerlo a través del grupo de Pan Am Aquatics. Okay, thank you. Okay, next question, which is a good one. How can I declare, or how can I calculate a rotation, and what happens if the number of rotations that I declare is not equal to the number performed? So I wasn't sure if you were talking about hybrids or acrobatics, so I gave an answer to both. So for hybrids, this is in the difficulty guide in the rotations section,
And for those, you must complete them in full. There is no allowance. Okay, so you must do what you declare. You can do more, but not less. So for example, you declare an R3 or a spin 360 to 720, and you do 900 degrees. So at 720 with another 180 on it, you're fine. You've declared more. You've done more than you declared. You're safe. But if you declare that R3 and you only do 270 degrees, let's say a quarter less, that's an example of going to Basemark. Okay, you have to finish at minimum a 360. And it's the exact same principle for acrobatics. You can do more, but not less than you declare. And that Acro clarification document that I've put the link to has this beautifully explained with examples. So please read that document. It will answer your questions on acrobatic rotations. Bueno, la segunda pregunta es sobre cómo se calcula una rotación y qué pasa si el número de rotaciones que declaro no es igual al que se realiza. Hay dos opciones, uno es para los híbridos y otro es para las acrobacias. Entonces, en cuanto a los híbridos, lo que Cara nos dice es que tenemos que ir a la guía de dificultad para contestar y que no hay una tolerancia para los giros. Por lo tanto, si nosotros declaramos un R3, que es un giro, un spin de 360 a 720 grados y hacemos 900, no va a haber problema porque estamos haciendo más. Lo que no podemos es declarar un R3 y hacer, por ejemplo, 270 grados, porque nos estarían faltando 90 y en ese caso iríamos al Basemark. El mismo principio se va a aplicar para las acrobacias y además, o sea, si rotamos de más no sería un problema, el problema sería rotar de menos. Hay un link que nos deja al final que es sobre clarificaciones en las acrobacias para poder mirarlo. Okay, thanks. Thank you. So similar to the first question, there were questions on declaring rotations in group B. So again, the same three links, the recording for our pack sessions and presentation and our Acro clarifications document. So once you've reviewed those, if you have more questions, I'm happy to answer them through Pan Am Aquatics, even if you sent a video example. La próxima pregunta es muy parecida a la primera sobre las rotaciones. Entonces, de nuevo, nos pone los tres links. Uno es la sesión que tenemos grabada de Pan Am Aquatics, las clarificaciones y la presentación. Pero si tenemos alguna pregunta en particular y queremos mandar un video, que no hay ningún problema para poder hacerlo. Great. Okay, next question. Does a thrust 2 have a specific ending? Can it be lowered into a vertical position with one leg, joining, vertical position, rotating, or crashing? In the case of the first three options, could airborne weight 1 or R1 be added to T2, for example? So a T2, a thrust level 2, is a thrust with one leg. So you thrust it up, let's say to a bent knee position. It can descend straight in one leg, or you could join as descending. You cannot crash from full height. If you did that, it would be a thrust level 1, but you can break it below the knee at the 4.5 height level. This is in the difficulty guide addendum, which is posted on the learning platform. And a thrust with one leg with rotation is actually in a higher level. So make sure you check the table. The one point I will need to add is you can't add something to a thrust because you can't declare things that are simultaneous. Like everything's kind of embedded in the thrust already. I actually did see that at a past competition. They declared a thrust and then a rotation, but that's a thrust level all in one, all of itself. So the answer to the second question is no, you can't combine it. You need to choose the appropriate thrust from the difficulty table. Okay. La próxima pregunta era si un T2, un thrust nivel 2, tiene un final predeterminado.
y había distintas opciones. El thrust es el 2 es con una sola pierna y puede bajar con una pierna, puede bajar juntando a vertical. Lo que no puede es desde la máxima altura romper, porque en ese caso sería un T1. ¿Sí? Lo que sí puede pasar es que descienda en vertical hasta debajo de las rodillas y en ese caso ahí recién rompa, ¿sí? O desarme la posición. Eso sí se podría hacer, pero no antes. En el caso de un thrust con rotación es otro nivel, o sea que no sería un T2, y lo que es importante ahora aclaró es que no podemos combinar dos acciones simultáneas, entonces que tengamos muy en cuenta qué es lo que queremos hacer para poder declarar, porque una cosa es el thrust y si después queremos una rotación va a tener que ser un momento separado para poder hacerlo. Okay, thank you. All right, next question on connections. C4 or C6, do both legs have to be connected close to vertical position or just connected? It's a great question. And I've put a note here because our group we're really well aware that the connections definitions aren't good enough at the moment and they need improvement. And that can't come until we're next allowed to revise it. So until that revision happens, we really need to stand with what's currently in writing, and what it says in writing reflects what you're doing. So in C4, we say swimmers are connected with two legs facing back or side to each other in any vertical position. So that does mean that what's intended is that the two legs are up. The intention here is that the two legs of each swimmer connect vertically, and I have a snapshot here. So it's kind of like trying to put my fingers together, this type of position where the two legs are up toe to toe. That's not the best angle, but if you go back and look at the videos in the difficulty guide, this helps. So the same principle is the same for C6. It's both legs connected vertically, both legs up in the air with the rotation happening. So yes, it's the bottom legs connected where you typically see, wrapped around each other. We're not talking about that leg. It's the difficulty in this is two legs being up and connected. Okay. La pregunta en este caso era sobre la aclaración de las conexiones en el caso de un C4 o C6. Y ella dice que todavía se está trabajando sobre la clarificación de esto, entonces por lo tanto, mientras tanto, nos tenemos que apegar a lo que sí está escrito en este momento, y lo que se quiere ver es que ambas piernas estén conectadas fuera del agua, ¿sí? Ella hizo como una posición así, donde las dos piernas están cerca de la vertical, ¿sí? Para que en el caso del 4 y el 6 la diferencia es la rotación, pero las dos piernas estén fuera del agua, cerca de la línea de la vertical, porque ahí es donde está la dificultad. Thank you. Okay, next question is about hybrid definition. So for it to be considered a hybrid, you need at least 3 movements. Well, our definition is a combination of 2 or more movements. Okay, so it's just one less, but I think technically, even the simplest hybrids are usually around 3, but it's possible that they're just 2. If it's a simple pull down, your head goes under your shoulders and all you do is flip over. That is intentional apnea. So just refer back to that difficulty guide and the hybrid definition that's right on that first page. Esta pregunta era si se necesitaban 3 movimientos para considerarse un híbrido, y ella dice que es 2 o más, ¿sí? Pero que obviamente normalmente los híbridos tienen al menos 3, entonces que podría llegar a ser un movimiento donde va a un pike, y desde aquí un único movimiento hasta la posición esta, pero con apnea, ¿no? Pero recuerden la cabeza debajo. Okay, great. Next question is about mixed duet, that the hybrid connection required. Does it have to be with both swimmers, or can it be connected one swimmer does legs and the other arms? The answer is that it really needs to be with both swimmers, or they're not kind of fulfilling doing the hybrid connection. So the answer is yes, it has to be with both swimmers.
La siguiente pregunta era en cuanto al dueto mixto, si tiene que ser la conexión con ambos nadadores o pueden estar conectados un nadador en piernas y el otro en brazos. Y la respuesta es que sí, los dos nadadores tienen que estar en piernas porque es un híbrido de conexión. Now on to that required surface connection. Do swimmers have to be with their heads out of the water? Yes. Is there a minimum advance required? I'm not sure if I quite understand that part of the question, but you can always re-ask it if you're listening to this on the recording or if you're on the call. But it has to be at the surface. Heads faces, of course, could go into the water during the action, but the movements are a surface connection as opposed to a hybrid connection. En este caso, la conexión es también del caso del dueto, y lo que se estaba preguntando es si la cabeza tenía que estar fuera del agua, y lo que dice es que sí, que bueno, que obviamente la pueden poner en el agua, pero es una conexión de superficie, y es la diferencia con el otro tipo de conexiones que teníamos antes. En este caso, tienen que estar en superficie. All right, next question about Basemark. Can the Basemark be corrected by the technical difficulty controller, either because a number of movements or time underwater of more or less was declared? And it's yes, exactly correct, as exactly stated in the difficulty guide. En este caso, la pregunta era si el Basemark puede ser corregido como por parte del controlador técnico de dificultad, ya sea porque se declaró un número de movimientos o un tiempo debajo del agua más o menos, y la respuesta es sí. En ambos casos, según la guía de dificultad, se corrige. Okay. Another question on acrobatics. So in the event that the acro declares a number of rotations, but more are performed, does the acro remain in Basemark? No, it doesn't go to Basemark. The principle is you can do more, but not less. So let's say, for example, you declare 1 somersault in an acrobatic, but you do 1.5, say you even do 2, the acro flies that day, you're fine. You've done the 1. You did as you declared, and as the technical controller, I would verify that. Ok, la pregunta ahora era sobre los giros en las acrobacias. ¿Qué pasaba si hacíamos más rotaciones de las declaradas? Y volvemos a decir que eso no está mal, está bien. Nosotros declaramos, por ejemplo, un salto atrás, y en ese momento pueden hacer 1,5 o 2. Estamos seguros, no hay problema, no pueden hacer menos, pero sí más. Next question's about factoring. Can you declare a rotation, let's say level 1 to 4 factored times is 0.36 times? And the answer is no. We do state in our difficulty guide, when that happens, it's a maximum of 4 times. So that's what it is right now. I see what you're saying, because 0.3 plus 0.3 plus 0.3 equals 0.9. But no, at the moment in writing, we have it is a maximum of 4 times, regardless if it's a 0.5 or 0.3 factor. La siguiente pregunta era si se podía declarar un giro, una rotación del 1 al 4, factorizada por 3, 6 veces, y la respuesta es por el momento no, porque solamente está estipulado que se pueda declarar un máximo de 4 veces. Así que solamente factorizamos por 5 hasta 4 veces. Okay, question 12. Difference between a float and the standard platform of Acro Group P. So you may want to go look at the catalog again, dig into that catalog. I know it's big, but it has a lot of good explanations. So a standard platform is, the definition is a coordinated actions of base swimmers where they lift from underwater a support swimmer in a horizontal position, and then that featured swimmer stands, sits, or lays. A float, same thing, coordinated action of base swimmers that form a stable geometric figure pattern that the athlete then stands on. So there's your big difference. Platform is that plank, that classic, acrobatic we've been used to for many years. And then the float is geometric. That's the key there, geometric figure that is stood upon. Ok, la siguiente pregunta era si se podía aclarar la diferencia entre una flotación y un estándar en cuanto a la acrobacia del grupo P.
Entonces, lo que decía que en el estándar lo que tenemos que ver es como la acrobacia tradicional, donde había una persona horizontal, que es nuestro soporte, y ahí estaba parada la nadadora. Y en cambio, en las flotaciones hay un dibujo geométrico en el cual la persona se va a parar encima, ¿sí? La diferencia es una persona horizontal o una figura geométrica en el cual la persona se para. Okay, great. Hopefully that helps. It's a good question. Duet and team bonuses be factored as well if not all the athletes perform them, or can they only declare it if they perform all? No, bonuses can be factored. We are going to expand the explanation of that in the next guide, but I provided the information you need here in this part. Okay, a little more information. I think this will be easier for you to read on your own. There's lots of words, but it tells you how to factor or what's allowed in each bonus. So I won't go into great detail. Just remember that when it's half the team, that means, say, in a team of 8, it's when it happens, say, with 4, 5, 6, or 7 people, your 0.3 factoring would be when it's less than half, so 1, 2, or 3 people. Okay, and then we've explained in traveling what that looks like, in angles what that looks like, in placement, synchronization, and pattern change, how, when you could apply those factors in your team routine. Okay, Cara, sorry, you have one question in the chat. Oh, yes, yeah. How many times we can use the bonus from placement? I assume it's in each hybrid. A placement bonus is for the last 20 seconds in your routine. So it depends how many hybrids can you actually pack into the last 20 seconds, and you have to start the hybrid within the last 20 seconds. You can't say start it at 25 seconds out and be sneaking into the last 20. You have to start it at that 20-second mark. So, we see 2. I haven't seen more than 2 yet. But if you guess you did 3 quick ones, it's possible. But I've seen 2. 2 are legitimately can happen. Okay, thank you. Let's go back to the beginning. Yeah. Bueno, la pregunta esta era sobre los bonus en los duetos y en los equipos, si se podían factorizar o si todos los atletas tenían que realizarlos para poder ser declarados, y la respuesta es que no. Se pueden factorizar igual que las otras cosas que se declaran, y en el próximo van a seguir nuevas clarificaciones, pero Cara ya nos adelantó un poco de información en cada uno de los bonus. Tenemos que tener un poquito de tiempo para leerlas. Recuerden que van a estar en español también, se las vamos a enviar. Y la pregunta que nos hacían era en el chat, si el bonus de placement, ¿cuántas veces lo podíamos usar? El bonus de placement puede ser usado tantas veces alguien tenga la posibilidad de hacer un híbrido dentro de los últimos 20 segundos. ¿Sí? Cara dijo que había visto hasta 2. Por ahora es lo que había visto, quizás alguien pueda hacer 3. Lo que es importante es usar que tienen que empezar dentro de los 20 últimos segundos, ¿sí? Si empiezan en los 25 y llegan hasta los 20, no es posible usarlo. Tienen que usar dentro de los 20 últimos segundos. Okay, thank you. And again, when this is in writing, it'll be a nice resource for you. Oh, this was a nice, easy question. From what moment does the technical synchro controller start counting the errors? As soon as the music begins. So that's when we'll start. So deck work counts too. Bueno, la otra pregunta era sobre cuándo empezaban los controladores técnicos de sincronización a contar los errores. Y según la página de la guía de sincronización, página 2, los controladores técnicos de sincronización comienzan con la música. A contar de errores. Question 15. In order to be considered a pair acro, does the support swimmer have to be underwater? Yes. 100%. La siguiente pregunta es para una acrobacia en parejas, si el nadador de soporte necesariamente tiene que estar debajo del agua, y la respuesta es sí. If there is a team action with 3 swimmers involved,
Will it always be considered a transition and will be evaluated within artistic impression? And I just want to confirm, if you mean like an acrobatic type move, let's say a little 3-person lift to support swimmers, someone just stands on top. Yes, that is a transition. La siguiente pregunta es sobre si en una acción donde hay 3 nadadores involucrados siempre se va a considerar como una transición y ser evaluada dentro de la impresión artística. La respuesta es que sí. Si se están refiriendo a que, por ejemplo, 2 nadadores estén empujando a una tercera persona, en ese caso sí, se considera como transición, no es una acrobacia, y va a estar dentro de la impresión artística de nuestra rutina. Are the spins in free hybrids considered different than technical required elements? Yes. So on difficulty guide page 6, this is very nicely explained. They have no allowances and they can be completed until the toes. So, and one thing that you might see it as a negative, they don't have allowances, but then the positive is you have until your toes to complete them. La siguiente pregunta es si se consideraban diferentes los spins en los híbridos libres en relación a los elementos técnicos requeridos, y la respuesta es que sí. Que lean la página 6 de la guía de dificultad, donde está explicado que no hay una tolerancia, pero la parte buena es que los spins se completan hasta que los dedos desaparecen. Entonces, bueno, no tenemos tolerancia, pero tenemos un poco más de tiempo para poder realizarlos. Okay. To be considered an unbalanced movement, so we're talking about hybrids here, do both legs need to be out of line? So I just indicated to look at the difficulty guide again, addendum on item number 11. The answer is pretty much yes. When unbalanced is stated, it means both legs from knees to feet in the same direction, forwards, backwards, or sideways, body position arched, pike, or tilted. And then we also have a statement about if one leg bends while the other is unbalanced and the swimmer's center of gravity out of the vertical line is then compensated by the knee bending, this is an unbalanced. So unbalanced is truly side, forward, backward, like around that almost 45-degree angle around your body is what needs to happen. And you need to stay, if you're looking for that level 7 airborne weight, you need to stay unbalanced for the entire 3 seconds. If you're looking at an unbalanced twist, 360, for example, you must stay unbalanced for the full twist. La siguiente pregunta era si cuando estamos haciendo un movimiento fuera del eje, o sea, en equilibrio, tenían que estar ambas piernas en esa posición. Y la respuesta es que sí, puede ser hacia adelante, hacia atrás, de costado, pero ambas piernas fuera del eje para que el cuerpo tenga que estar fuera de equilibrio. Si flexionamos una pierna y tenemos una fuera de nuestro eje, pero la otra flexionada compensa el peso, eso ya no va a ser una posición fuera del eje. Entonces tenemos que tener ambas piernas fuera del eje, ¿sí? Lo mismo para las rotaciones. Si queremos declarar una rotación con unbalance, tienen que estar durante toda la rotación o los 3 segundos, cuando es 3 segundos, ambas piernas fuera del eje para estar fuera del eje, rotación durante todos los segundos que se declaran, durante toda la rotación. Okay. In free mix duet, the additional requirements have to be 2, or is 2 the minimum? And if this is in regards to the 2 connected surface movements, it's indeed the minimum. So you can do more if you want to, you just have to at least show 2. La siguiente pregunta es en cuanto al dueto mixto de nuevo. En los elementos requeridos adicionales tienen que ser 2 o 2 era el mínimo. Y que 2 es el mínimo, se pueden hacer más si queremos hacerlo, pero por lo menos 2. All right, next question is about youth team and that required thrust, as well as the spin 720. How do you declare them? And do they have to be done in the same hybrid, or can they be done on separate hybrids? So all you have to do is just declare them on your coach card. So technical controllers will be looking, oh, yep, good, there's a hybrid, and I see a thrust on their coach card, and I see
an R3 on their coach card. And when we watch that R3, we'll make sure it's a 720 and not a 360. So that's all. You don't really have any other work there than to declare it's on your coach card. And you can do it in the same hybrid or two separate hybrids. It is totally up to you. You can get it over with, get the thrust and spin 720 in, first hybrid. Don't worry about it the rest of the routine, or depending on your music and where you want to put it, say thrust is in the first hybrid and your 720 is in the second. Bueno, la siguiente pregunta es en el equipo juvenil, si el thrust y el spin 720 que son requeridos tienen que hacerse juntos o si tienen algún tipo de declaración en particular. Y no hay que hacer nada, solamente tenemos que declararlos. Pueden estar puestos en el primer híbrido si queremos ya cumplir con ese requisito y después no preocuparnos. Pueden estar dentro de la rutina distribuidos, no hay ningún problema y no tenemos ningún trabajo extra, digamos, al momento de declararlos. Simplemente estar seguros que los hacemos, declararlos y eso es todo. Okay. Next question is great. When an F1 or F2 or any split is declared, does a split have to be flat? And I've heard this being talked about a little bit of worry here. No, our amazing judges are going to consider this in their execution score. I'm sure we're all familiar with that guiding scale for split. Technical controllers, we verify that the movement has happened as declared. So this even applies to thrusts with a split. You know, if you do a rocket split and, you know, you're not quite flat, execution judges, that's their job, is to take care of that. So the answer is no. Don't worry, you don't have to have a flat split at the surface of the water. Go for it though, do your best. But then the judges will be giving their execution mark. Bueno, la siguiente pregunta era sobre la declaración de los splits, un F1 o un F2, que si para poder declararlos nuestros splits tenían que ser flat o estar en superficie. La respuesta es que no. Eso, nosotros tenemos que declarar lo que vamos a hacer y los controladores técnicos de dificultad van a verificar que eso se haga. Pero es un trabajo de los jueces después ver la ejecución sobre lo que se está haciendo. Eso sigue siendo igual, es un problema de los jueces después. Obviamente que trabajemos por tener todos flat splits, pero no es imprescindible para poder declararlo. Good. And I will just say with that, it's also, you know, be sure that if you don't see it in writing in our documents, in the difficulty guide and the addendum, then it doesn't exist. You know, it's hard, everyone talks and, you know, you worry and wonder. And also this is progressive. This whole chart is for athletes at all levels. So it wouldn't be very inclusive if we were saying you had to have flat splits right away when you were just starting out in the sport. So. Lo otro que decía es que, bueno, obviamente que estas coach cards son para todos y todos los niveles de edades y categorías de atletas. Entonces, obviamente no podemos exigir que todos tengan un flat split y si no lo tienes, no ponerlo. O sea, eso va a ser un problema para los jueces, nosotros lo podemos poner y los controladores van a decir si está o no está. Okay, good. Another great question. It's when the walkout is declared, is the F1 of the split position also declared? So would you be allowed to do a rapid split and then a walkout? So it's another great question. It has been asked of us. I've heard it's been discussed. And we did talk about it at our meeting. So we know it needs to be clarified in a future version of the guide. But again, at this point, we have nothing in writing that says so, that you can't declare an F1 and an F2. So our discussion was, if someone does an F1 then an F2, they can't be penalized because we don't have it in writing that you can't. So there's no written restrictions on anything back-to-back movements at the moment. And it will be clarified in the future. I know that sounds like somewhat of a gray answer. Different people have different opinions about it. So I'm sure we'll get athlete and coach feedback on it as well, on what the best clarification is going forward. La siguiente pregunta era si cuando nosotros estamos declarando un F2, que es una salida de walkout, teníamos que además declarar o no declarar el F1 de un split. Ella lo que dice es que es una muy buena pregunta, que todavía no hay una respuesta exacta, porque no hay nada que diga que no.
Entonces, pero esto se va a clarificar dentro de en las siguientes guías, pero que por ahora no hay nada que diga, por lo tanto, que yo puedo declarar mi split para después hacer una salida de paseo. Thank you. I know I could talk a little bit more about this one. It also is making sure we're not going to be too restrictive on everyone's hybrids are so different right now. And it'll be great to see everyone this new season and then be able to make decisions, not only on this, but probably on some other things where we need some more clarification. Sí, ella lo que dice es que como, bueno, recién ahora estamos haciendo las rutinas, en las próximas sesiones vamos a poder ver más rutinas y con eso tener más discusiones sobre qué se necesita y seguramente vaya a tener que haber más clarificaciones sobre algunas cosas. Okay, we're getting near the end actually here. So number 23, connected actions in duet and team free are always considered within artistic impression. Yes, if they're at the surface, yes. As you know, hybrid connections are in the table. La siguiente pregunta es sobre las acciones conectadas en dueto y equipo. ¿Son libres y siempre se consideran dentro de la impresión artística? Y sí, dice que la respuesta es que sí, siempre son consideradas como transiciones. And is there a limit on those connected actions? If for surface actions, no, those are transitions, they are unlimited. However creative you can be and what goes with your music, go for it. For hybrid connections, yes, maximum of 2 per hybrid. La siguiente pregunta es sobre la limitación en el número de acciones conectadas que se pueden realizar y no hay ningún límite en cuanto a las acciones de superficie porque son consideradas transiciones, o sea que todo lo que nosotros podamos poner ahí sobre nuestra creatividad va a mejorar nuestra impresión artística, no hay un límite. Y en cuanto a las conexiones como híbridos, sí, es un máximo de 2 por híbrido. Okay, question number 25 is the end of a thrust 2 and thrust 4. That's one with flexibility optional, or do they require a vertical descent? So we have a good explanation of this in our addendum. The knee is the reference point, so back way up at the beginning when I was talking about the one leg thrust, so it's the same thing. So for a thrust level 2, if a descent is executed from maximum height until below the knee, 4.5 stable height, and then a crash occurs, this is okay. For thrust 4, this is in the difficulty guide, page 5, we say a thrust with flexibility or a twirl may have any ending, including a crash. So you could do a thrust with a rocket split and then crash, or go up thrust and then twirl and then crash. That's because you've done the difficulty already, right? You've done the thrust with the flex, or you've done the thrust with the twirl. So everything as in writing right now, you should be able to find it. La siguiente pregunta es en el caso de los thrust, era un ejemplo del thrust de nivel 2 y el 4 que es el de flexibilidad, si su final es opcional o requieren un descenso en vertical. Ella lo que decía es que hay dos situaciones distintas. En el caso del thrust 2, de nivel 2, es el mismo caso que cuando empezamos a hablar de que habría que bajar hasta debajo de las rodillas, ¿sí? Hasta una altura de 4,5 estable, y ahí sí eso se puede romper, ¿sí? No desde la máxima altura, hay que bajar para después romper. En el caso de un T4, que es un thrust con flexibilidad o con un trill, ahí sí se puede romper desde la máxima altura. ¿Por qué es la diferencia? Porque la parte más difícil ya se hizo. Entonces, en el caso del T4, se puede romper desde la máxima altura. En el caso del T2, hay que esperar bajar para después romper. Que cualquiera de las cosas están escritas, hay que leerlo en el addendum, en la página 5. Okay, great. Is question 26, is a rotation from a split to a tub or a tap considered an R1? The answer is yes, as long as it's 180 to 360 degrees. La siguiente pregunta era una rotación desde una posición de split a un tab o un tack, si se consideraban como un R1, y la respuesta es sí, siempre y cuando sea entre 180 y 360 grados. And question 27, to declare a connection, do the swimmers need to be connected, or is it enough
that they are touching. So I will say, we have noted that we need to improve our definitions to be more specific and precise. Please, I recommend look at the connection example videos as well, because these give the best examples of connections or touching, because there are two swimmers who are saying fishtails back to back, and it's just their toes that are touching. So if that's what you mean by connection versus say intertwined, I guess we're getting down to wording. It really is, I'd say the connection equals touching, toe to toe or leg to leg crisscross. That equals a connection. And again, I also touched on the surface connected movements. It is usually some sort of touching or connection. They can be hand to hand. They can be a hand on a shoulder. They can have their arms intertwined. So, I think we'll get a little bit better with our wording, more precision and accuracy as we revise our documents when we're able to. La siguiente pregunta era en cuanto a las conexiones, si se necesita que los nadadores estén como entrelazados o tocándose, y eso era suficiente. Ella dice que necesita la letra ser más clara en ese momento, pero que hay muchos videos con ejemplos que por favor los veamos, porque hay veces que solamente están conectados los pies o tocando ambas manos o una mano al hombro, y que todas esas son válidas, pero que por favor veamos los videos que están en los ejemplos. Okay, next question. A connection where one swimmer has one leg and the other two is declared, and the other has two is declared as one leg? I think so. And it's hard to answer without saying an image or a video, so you can send that if you want to me. But I'd say likely one. If it's one, then we'd have to go with the lower one. That's a good question, and you may see that in the next version of the guide. La siguiente pregunta era, ¿qué pasaba con una conexión donde un nadador tenía una pierna y el otro nadador tenía dos piernas? Dice que en realidad, para ser exacta, debería poder ver. Si hay alguien que quiera enviarle un video, que no hay ningún problema para que ella dé una mejor respuesta, pero en principio sería una conexión de una pierna, que es la que tiene menor valor, pero bueno, que quizás también probablemente en una nueva guía pueda haber algo más definido sobre esto. Okay, next is, how do you declare a hybrid where one swimmer is on legs and the other is on arms but connected? I would say one hybrid where one swimmer is on legs, other arm but connected. So I'd say this type of connection isn't a declaration, like this doesn't exist, but you would have to factor that hybrid. So if this is what we're talking about, whether it's a team and one person is up and one person's in a hybrid, that would be an example of a factored hybrid. La siguiente pregunta era cómo se declarara un híbrido donde un nadador está con piernas y el otro con brazos, pero conectados. Ella dice que no hay un tipo de conexión que tenga un nombre para esto en este momento, que sí son situaciones que se dan sobre todo en los equipos, donde hay 4 que están haciendo una cosa y 4 con brazos y 4 con piernas, que lo que tenemos que hacer en este caso es factorizar la dificultad, porque no todos los nadadores están haciendo lo mismo. Okay. Next one, in airborne weight 4, can the leg that is vertical make movements of no more than 45 degrees outside a vertical line? So we have our Air 4 definition here: sustained height with one leg, or a combination of 1 or 2 legs lasting equal or more than 3. So yes, 45-degree range off vertical line is the limit. La siguiente pregunta es sobre el peso aéreo. En el nivel 4, la pierna que está en vertical puede hacer movimientos de no más de 45 grados, y la respuesta es que sí. Los 45 grados es el rango máximo de separación sobre la línea de la vertical. Clarification for flexibility, you're okay with middle splits. Middle splits are, we don't actually say left or right or middle, we just say split. But yes, we do consider left, middle, or right as a split position. Many times we see a middle split F1, and that is okay. Okay. La siguiente pregunta es una clarificación sobre, en cuanto al F1 o al F2,
si la posición de split del medio podía ser considerada un split, y sí, puede ser cualquiera, derecho, izquierda, o el del medio, no hay un requisito especial. Next question was a bit of a repeat from earlier. The allowance in rotations of the technical required elements and the rotations of free hybrids is different. Again, yes, please refer to that difficulty guide, page 6. It's very well explained. Free hybrids have no allowances, and free hybrids can be completed until the toes. Those are the main differences. La última pregunta es sobre la tolerancia en las rotaciones y los requerimientos técnicos en los híbridos, si es diferente. Y bueno, nuevamente dice que nos refiramos a la guía de dificultad de la página 6, que en los híbridos libres, no hay tolerancias, y los híbridos libres sí se pueden completar las rotaciones hasta los dedos de los pies y ahí hundirse. And I believe that is the last one. So I will stop sharing and ask if anyone has a question in English or Spanish that we can answer for you. 12 minutes left. You have me all to yourselves. Ask me anything. Bueno, tenemos unos minutos más, así que si hay alguien que tenga alguna pregunta para hacer en español o en inglés, alguien que quiera decir algo. Sí, Victoria. Sí. Te podría enseñar dos posiciones que me puedan decir si es posición unbalanced, por favor. Sí, claro. She's going to show us two positions to see if it's an unbalanced position or not. Okay. Espérate. Are you at the pool? ¿Estás en la piscina? It's in the gym. Estamos viendo la conferencia. Good. Esta posición es unbalanced. She's I asking, yeah. I'd say the knee is not affecting the gravity, so I'd say that is unbalanced. That's unbalanced. Okay, thank you. Y la otra, no, menos pues. And this unbalanced? Yes, 100%. 100%, really? Yeah, Yes. forwards, backwards, sideways. Yeah, you're good. Okay, carajo. Bravo. That's very good news for us. Thank you. ¿Qué otra? Bueno, para los que no estaban hablando inglés, las dos posiciones serían unbalanced, a pesar de que la primera estaba flexionada, porque la pierna flexionada en ese caso no estaba afectando ni compensando el peso. Entonces, ambas posiciones serían unbalanced. Good. This would be the best example of when the knee, it's like the side, like one leg is to the side, and then my bent knee is kind of compensating my balance. That in no way is compensating balance. It's probably making it even harder. Ya, en este caso ya lo que habla es que la forma más común de ver es cuando está de costado y la pierna flexionada compensa el peso de la otra, entonces ahí no sería un unbalance, que en este ejemplo que nosotros vimos, de hecho, afecta más el peso, entonces estaríamos bien. ¿Alguna otra pregunta? That was a great question. Yeah. Patricia. Sí, hola. En la rutina de equipo de la categoría 13-15, en el thrust, si fuera un thrust con, solo para quedar clara lo que ya dijeron, es un thrust, si es libre, es una barracuda simple, para poder romper entonces tiene que bajar hasta rodillas. Si fuera un twist, un movimiento, puede romper o hacer el crash arriba, ¿correcto? En un, perdón, el segundo. Un thrust con una posición de split. Puede hacer crash arriba. Sí. Sí, she's asking to refresh the last, if it's a thrust, Okay. she needs to go down, and after above the knees, you can crash. But if it's a rocket split or a thrust with a trill, you can crash from the top. Correct. Yes.
Está bien, Pati, es así. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quisiera enseñar otro ángulo para saber si es ángulo complejo, por favor. I understand that. Yeah. It's an angle, it's a complex angle or a... Simple, that's simple, because it's only one flexed foot. Cambia, ya fue. No, that's simple. Okay. Yeah. Okay. Just flexing the feet is a simple angle. Yeah. Yeah. We're going to have more on that. We realize the main points of confusion are complex angles and complex pattern changes. We're doing our best to build more information on that. We do realize it, that people want more information and more examples and more clarity as much as possible. Okay. Se va a generar más información sobre los ángulos simples y los complejos, así como los patrones, los cambios de patrón simples y complejos para que nos quede más claridad en esas áreas. En el caso de lo que nos mostraron las chicas de México, eran ángulos simples. ¿Alguna otra pregunta? Victoria, ¿cómo estás? Bien. Mira, en la rutina técnica de categoría abierta, cuando es la acción de cadencia, si uno precede a la acción de cadencia o pone después inmediatamente un híbrido, ¿ese estaría contando solamente como el elemento o estaría también contando como híbrido? Es que el híbrido tiene que tener una acción de cadencia. She's asking about an action in the team tech. Cadence action? Yeah, cadence action. If you have an hybrid and then that cadence action, but it's all the hybrid. Yeah, it's a whole Action, yeah, Janet, todo sería tu híbrido. Parte con todas las nadadoras haciendo los movimientos conjuntos y parte con las acciones en cadena, pero todo eso forma tu híbrido. Ok, vale, ¿Sí? gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? No? No more questions? No more. They were good, very good questions. Yeah. I think I would say just also thank you. I know it takes a lot of patience with these new rules and we don't have it all right yet. And I understand that can be frustrating to, you want more information, you want more precision and accuracy, and it will come. It will. We've done a really good job, I think, so far, getting a lot of good feedback from coaches and athletes. I will say, if anyone is coming to the World Cup in March in Markham, that's very exciting. You'll get to see Erica and I. We will be there. But it was just an email went out yesterday that if you have a routine, you can send it in with your coach card and have it pre-checked by technical controllers, certified technical controllers. I highly, highly recommend this. It will help you. So if you're in that, if you're not at that level yet, I'm sure Pan Am, we will figure this out for our next level of competitors, but it is the best way to learn, or ask a technical controller in your country or one of the Pan Am countries. They're a team of us. So we will start to get that going as more training. We just need more of us duplicated, many, many more, so we can help you. We want to set you up for success in competition with confidence that you've done your coach card right. Okay, thank you so much. That's so nice. I'm going to translate. Cara, lo que estaba explicando es que si hay alguien que esté pensando ir al próximo World Cup en Canadá, tanto Erika como ella van a estar ahí y están súper abiertas a que si tenemos rutinas y dudas, podamos enviar la rutina con la Coach Card para estar seguros de lo que estamos declarando. Ellas están muy a disposición para poder ayudar a cualquier equipo. Y en todo caso, si no es ese nivel, a través de Panama Aquatics algo también vamos a hacer. La idea es poder ayudarnos entre todos a funcionar mejor y somos un equipo para poder desarrollar esto. ¿Sí? Así que
no se preocupen, sabemos que es difícil, solamente hay que trabajar en equipo. Ok, ¿no más preguntas? ¿Algo más? ¿No? So I'm going to say really thank you, Cara, Erica, and Lara is not here, but she told me, and also Denise. So thank you so much. I think it's so important for our coaches, these meetings and all your time. Thank you, all the girls are there. Yay! Thank you. That's so cute. Thank you. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y nada, si tienen más dudas nos pueden escribir. Hay mucha gente que para poder ayudarlos. Así que sigan escribiendo y enviando videos. Gracias, Cara y Victoria. I love that. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.